purushasyeha Vishno padopasarpanam Vishno padopasarpanam Yadesha sarva bhutanam Yadesha sarva bhutanam Priya Atmeshwara Surit Priya Atmeshwara Surit Translation. In this human form of life, there is chance to go back to home, back to Godhead. Therefore, every living entity, especially in this human form of life, must be engaged in devotional service. இந்த மனித வாழ்க்கையானது பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவதற்காகவே வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக எந்த ஜீவாத்மா மனித சரீரத்தில் இருக்கிறதோ அது கண்டிப்பாக பக்தி சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். This devotional service is natural because Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, the Master of the Soul, the Super Soul, is the most beloved being of all ever living beings. இந்த பகவானின் மேல் அன்பு செலுத்துவது இயல்பான ஒரு விஷயம்தான். ஏனென்றால் பரமபுருஷ பகவானானவர் அனைத்து ஆத்மாக்களின் எஜமானர் ஆவார். அவர்தான் பரமாத்மா ஆவார். அவர் மீது உயிர்வாளிகள் அன்பு செலுத்துவது மிகவும் இயல்பானது. When the deity door is open? We are waiting. Why? Why? No waiting. It's scheduled to open right now, actually. Huh? It's scheduled to open right now. So why waiting? We're going to wait for your convenience. Huh? For your convenience. No, my convenience is not there. We can see later on. Very well. But in time, the deity door must be open. We can keep schedule now. Yeah. You can inform me. We can go after finishing an offer. Yes. That doesn't matter. But the deity must be open. Yes, it is now. Jatahi purusasya iha Vishnu padopasarpanam jadesha sarva bhutanam priya atme saraswahi. This is called sambandha gyan. இது சம்பந்த ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. There are three things: sambandha, abhidheya and prayojan. சம்பந்தம், அபிதேயம் மற்றும் பிரயோஜனம் என்று மூன்று விஷயங்கள் உள்ளது. Sambandha means, first of all, we have to establish what is our relationship with God. This is called sambandha gyan. சம்பந்தம் என்றால் நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவு முறையை நாம் ஸ்தாபிக்க வேண்டும். இதுதான் சம்பந்த ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Any Vedic literature, it is dealing with three things: sambandha, abhidheya and prayojan. எந்த வேத சாஸ்திரமாக இருந்தாலும் அது மூன்று விஷயங்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. அது சம்பந்தம், அபிதேயம் மற்றும் பிரயோஜனம். Everywhere in our relationship with mundane world, you are American. So American means sambandha, the relationship. You have got intimate relationship with the country known as America. இந்த பௌதிக உலகத்தில் இந்த சம்பந்தம் அனைத்து இடங்களிலும் இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு நீங்கள் அமெரிக்கா நாட்டை சேர்ந்தவர்கள். அப்படி என்றால் அமெரிக்கா நாட்டிற்கும் உங்களுக்கும் ஒரு நெருக்கமான உறவு முறை உள்ளது. இதுதான் சம்பந்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Unless you know what is your relationship with America, there is no question
of fighting for everything. இதுதான் சம்பந்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. உங்களுக்கும் அமெரிக்காவிற்கும் உள்ள உறவு முறையை பற்றி உங்களுக்கு தெரியவில்லை என்றால் இங்கே அமெரிக்காவிற்காக சண்டை போடுவது என்ற பேச்சிற்கே இடமில்லை. Because the relationship is there. Similarly, in any country, this is of course artificial, man-made sambandha, externally. But ஏனென்றால் அங்கே உறவுமுறை இருக்கிறது. இது உண்மையில் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வெளிப்புறமான செயற்கையான உறவுமுறைதான். the principle to know first of all our relationship, then act accordingly, and then the purpose for which we establish relationship, that is obtain. இங்கே கோட்பாடு என்னவென்றால், முதலில் நாம் அந்த சம்பந்தம் என்ன என்பதை பற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதன் பிறகு அதற்கேற்ப நாம் செயல்பட வேண்டும். அப்பொழுது அந்த சம்பந்தத்திற்கான நோக்கமானது நிறைவேற்றப்படுகிறது. A businessman, he enters into business contract with another businessman. The agreement is there that we shall transact business as purchaser or seller. ஒரு வியாபாரி இன்னொரு வியாபாரியுடன் ஒரு ஒப்பந்தத்தை மேற்கொள்கிறார். அதாவது நாம் வணிகம் செய்யலாம், நான் வாங்குபவராகவும் நீங்கள் விற்பவராகவும் இருக்கலாம் என்று ஒரு ஒப்பந்தத்தை மேற்கொள்கிறார்கள். As agent or as principal, this is called sambandha. If we do not know what is our sambandha, relationship with God, then why one should be interested to worship God? இவ்விதமாக ஒரு ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக ஒருவர் முகவராகவும் ஒருத்தர் வாங்குபவராகவும் செயல்படுகிறார்கள். இதுதான் சம்பந்த ஞானம். நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன என்பதை பற்றி நமக்கு தெரியாவிட்டால் எப்படி நாம் பகவானின் மேல் ஆர்வம் கொள்வோம்? There is no question. Therefore, sambandha gyan is the first principle to understand. இந்த கேள்விக்கே இங்கே இடமில்லை. எனவே சம்பந்த ஞானம்தான் நாம் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கோட்பாடாகும். Sambandha gyan, Krishna says in the Bhagavad Gita, what is the position between the living entities and the Supreme Lord? சம்பந்த ஞானத்தை பற்றி கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் குறிப்பிடுகிறார். பரமபுருஷ பகவானுக்கும் உயிர்வாளிகளுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன, அவர்கள் நிலை என்ன? In the Vedas it is stated, Nitya Nityanam Chetana Chetananam Ekoja Bahunam Vidadhati Kaman. We are related with God because He is the chief leader, Nitya Nityana. We are all Nityas, eternal, and He is the chief eternal. நாம் பகவானோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கிறோம். ஏனென்றால் அவர்தான் நித்யோ நித்யானாம், நித்தியமானவர்களில் மிக மிக உயர்ந்தவர். நாம் அனைவருமே நித்தியமானவர்கள் தான். ஆனால் பகவான் அவ்விதமாக நித்தியமானவர்களில் மிக உயர்ந்தவர் ஆவார். From eternal, chief eternal, the small eternals come. Just like the sun is the big illumination, and the sunshine is coming from the sun, a small bright particle. சூரியன் மிக பெரியது. ஆனால் அந்த சூரியனிலிருந்து வரும் ஒளியின் மூலக்கூறானது மிக மிக சிறிய மூலக்கூறாகும். அந்த பிரகாசத்தோடு வருகிறது. அதே போல்தான் மிக பெரியவரான மிக பெரிய நித்தியமானவரான பகவானிடமிருந்து சிறிய நித்தியமானவ உயிர்வாளிகளாகிய நாம் வருகிறோம். It is also individual, but because it is atomic molecules, we cannot see differently. அவ்விதமாக சூரியனிடமிருந்து வெளிவரும் ஒளி
மூலக்கூறுகளும் தனிப்பட்ட மூலக்கூறுகள் தான். ஆனால் அது மிக சிறிய பகுதிகளாக இருக்கும் காரணத்தினால் அதை தனித்து பிரித்து நாம் பார்க்க முடியாது. We see simply the illumination. But it is combination of bright particles, the sunshine. நாம் அந்த சூரிய ஒளியை மட்டும்தான் காண்கிறோம். உண்மையில் அந்த ஒளியானது மிக பிரகாசமான சிறிய சிறிய மூலக்கூறுகளின் கலவையாகும். அதுதான் சூரிய ஒளி. So in this way, Nitya Nityana, Krishna is the big, bright subject, and we are small particles coming from Krishna. இவ்விதமாக கிருஷ்ணர் மிக மிக பெரியவர், பிரகாசமானவர். அவரிடமிருந்து வரக்கூடிய சிறிய அங்க துகள்கள் தான் நாம். Mamayivangsu jiva bhuta. It is perpetually we are connected. Just like the sun and the sunshine is perpetually connected. Similarly, we are also perpetually connected. சூரிய ஒளியானது எப்படி சூரியனோடு ஒரு நிரந்தரமான தொடர்பை கொண்டிருக்கிறதோ அதே போல் நாம் அனைவரும் பகவானோடு ஒரு நிரந்தர தொடர்பை கொண்டிருக்கிறோம். Take it anyway. Krishna and Vishnu, the Supreme Father, and we are all sons. Sarvajonishu kaunteya sambhavanti murtayaja tasang mahajjani brahma aham bija pada. He is the Supreme Father. And as the father and the sons are related eternally, we cannot be separated. கிருஷ்ணர் தான் அனைத்து உயிர்வாளிகளுக்கும் பரம தந்தையாவார். அதே போல் உயிர்வாளிகளே ஆகிய நாம் அவரின் மகன்கள் போன்றவர்கள். எப்படி தந்தையும் மகனும் நிரந்தரமாக ஒரு தொடர்பில் இருக்கிறார்களோ அதே போல்தான் உயிர்வாளிகள் பகவான் என்ற தந்தையின் குழந்தைகள் என்ற நிலையில் நிரந்தர தொடர்பை கொண்டிருக்கிறார்கள். There may be misunderstanding between the father and the son, but the son is always the son and the father is always the father. மகனுக்கும் தந்தைக்கும் இடையில் கருத்து வேறுபாடு, தவறான புரிதல்கள் இருக்கலாம். ஆனால் மகன் எப்பொழுதுமே மகன்தான், தந்தை எப்பொழுதுமே தந்தை தான். That cannot be separated. So our present material condition of life means that we are forgotten of our relationship with God. This is our position. இதை நம்மால் பிரிக்க முடியாது. எனவே நம்முடைய தற்பொழுதிருக்கும் பௌதிக சூழ்நிலையில் இருக்கும் வாழ்க்கை என்னவென்றால் நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவு முறையை நாம் மறந்துவிட்டோம். இதுதான் நம்முடைய நிலையாகும். Therefore people are, some of them are agnostic, some of them are atheists, some of them are this, that, so many. They want to forget God. இதனால் தான் மக்களில் சிலர் அஞ்ஞானவாதிகளாக இருக்கிறார்கள், சிலர் நாத்திகர்களாக இருக்கிறார்கள், சிலர் இந்த நிலைமை அந்த நிலைமை என்று இருக்கிறார்கள். ஆனால் அடிப்படையில் இவர்கள் அனைவரும் பகவானை மறக்க ஆசைப்படுகிறார்கள். They are already forgotten. And on account of their forgetfulness, they are conditioned by nature. இந்த உயிர்வாளிகள் ஏற்கனவே பகவானை மறந்துதான் இருக்கிறார்கள். அந்த மறதி காரணமாகத்தான் அவர்கள் இந்த கட்டுண்ட இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டில் கட்டுண்ட நிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். The father wants the sons may come back, and the sons have forgotten the father. Therefore, the father comes as incarnation. மகன்கள் மீண்டும் தந்தையிடம் வர வேண்டும் என்று தந்தை ஆசைப்படுகிறார். ஆனால் இந்த உயிர்வாளிகளாகிய மகன்கள் பகவான் என்ற தந்தையை மறந்துவிட்ட காரணத்தினால் அந்த பகவான் என்ற தந்தை அவதாரங்களாக இந்த பௌதிக உலகத்தில் தோன்றுகிறார். Yada yada hi dharmasya glani bhavati bharat tadatmanam srijamaham. Why Krishna comes? Not only he comes, he sends his so many incarnations. Some of them are Sangsha, some of them are Vibhinnangsha. ஏன் கிருஷ்ணர் வருகிறார்? கிருஷ்ணர் மட்டும் வரவில்லை, அவர் பலரை
ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து பௌதிக உலகத்திற்கு அனுப்புகிறார். அதில் சிலர் சுவாம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள், சிலர் விபின்னாம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள். Everyone is coming here to canvas to get back the sons back to home, back to God. இது போன்ற ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து வரும் அனைவரும் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் பகவானின் மகன்களை மனம் மாற்றி அவர்களுக்கு புரிய வைத்து அவர்களை மீண்டும் ஆன்மீக உலகத்திற்கு அழைத்து செல்வதற்காகவே வருகிறார்கள். In different countries, in different atmosphere, the business is going on to re-establish the lost or forgotten relationship with God. This is going on. பகவானோடு நாம் கொண்டுள்ள தொடர்பை மறந்து விட்டோம். இந்த உறவு முறையை மீண்டும் ஸ்தாபிக்க வேண்டும் என்று பல நாடுகளில் பல வகையான செயல்பாடுகள் மூலமாக இது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது உலகந்தோறும். So, here Prahlad Maharaj recommended in the first verse, Kumarangacharit pragya dharman bhagavataniya. From the very beginning of childhood, one should be trained up to act according to the Bhagavad Dharma. That is real life. தொடக்கத்திலிருந்தே ஒருவர் பாகவத தர்மத்தின்படி நடப்பதற்காக பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும். குழந்தை பருவத்திலிருந்தே அந்த பயிற்சியானது அவருக்கு வழங்கப்பட வேண்டும். இதுதான் உண்மையான வாழ்க்கையாகும். But instead of Bhagavad Dharma, they have created so many false dharma. So many. And that is our mistake. ஆனால் பாகவத தர்மத்திற்கு பதிலாக அவர்கள் பல வகையான பொய்யான தர்மங்களை உருவாக்கியுள்ளார்கள். அது பல வகைப்படும். இதுதான் நம்முடைய தவறாகும். Real dharma is Bhagavad Dharma. Relationship with God. You may call it Bhagavad Dharma or the occupational duty in relationship with God. உண்மையான தர்மம் பாகவத தர்மம். பகவானோடு நாம் கொண்டிருக்கும் உறவு. இதை நாம் பாகவத தர்மம் என்று குறிப்பிடலாம் அல்லது பகவானின் தொடர்பில் நாம் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் என்று குறிப்பிடலாம். That is compulsory. You cannot say that I do not need it. No, that is compulsory. If you are not in Bhagavad Dharma, then you are misled. இந்த பாகவத தர்மம் கட்டாயமாகும். இது எனக்கு வேண்டாம் என்று ஒருவர் கூற முடியாது. இதை கட்டாயமாக ஒருவர் கடைபிடிக்க வேண்டும். ஒருவர் பாகவத தர்மத்தை கடைபிடிக்காவிட்டால் அவர் நிச்சயமாக தவறாக வழிநடத்தப்படலாம். That is described dharma projita koitavatra, where there is no question of to understand the relationship with God. That kind of religious system is bogus and cheating. பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன, உறவு என்ன என்பதை பற்றி நமக்கு போதிக்காத மதங்கள் அனைத்தும் ஏமாற்றும் மதங்களே ஆகும். Dharmantu sakshat bhagavat pranita. This is the purpose. Therefore it is said that why Bhagavad Dharma should be learned or one should be trained up in Bhagavad Dharma. எனவே தர்மஸ்து சாஷ்டாத் பகவத் பிரணிதம் இவ்விதமாக உருப்படிக்கப்படுகிறது. ஏன் ஒருவர் பாகவத தர்மத்தை கற்க வேண்டும் அல்லது ஏன் ஒருவருக்கு பாகவத தர்மத்தில் பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும்? Because jatahi purusasya of all living entities, purusasya iha Vishnu padopusarpanam. Vishnu padopusarpanam means the same thing as you say, back to home, back to God. விஷ்ணு பாத புருஷஸ்ய அப்படி என்றால் ஆன்மீக உலகத்தை சென்று மீண்டும் அடைவது. Vishnu is the original Lord or our Father. We have expanded Mamai Vangsa Jiva Bhuta. Every living entity is part and parcel of Vishnu, and they are separated.
விஷ்ணுதான் நம்முடைய உண்மையான தந்தை ஆவார், பகவான் ஆவார். நாம் அவரிடமிருந்து பிரிந்த சிறிய அங்கத்துகள்களாவோம். ஒவ்வொரு உயிர்வாளியும் பகவானிடமிருந்து பிரிந்த தனிப்பட்ட முறையில் பிரிந்திருக்கும் தனிப்பட்ட அங்கத்துகள்கள் தான். Not separated, but given freedom to serve Vishnu. To serve does not mean no freedom. It is not dull stone. அந்த உயிர்வாளிகள் உண்மையில் பிரிக்கப்படவில்லை, ஆனால் பகவானுக்கு சேவை செய்யும் சுதந்திரமானது அந்த உயிர்வாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது. பகவான் விஷ்ணுவிற்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்றால் அங்கே சுதந்திரம் இல்லை என்று பொருளாகாது. ஏனென்றால் சேவை ஒன்றும் ஜடமான கல் போன்ற ஒரு விஷயம் இல்லை. Every living being, just like you are trying to serve the cause of Krishna consciousness, it does not mean that you have no freedom. You are like stone. No. ஒவ்வொரு உயிர்வாளியும் இப்பொழுது நீங்கள் கூட கிருஷ்ண உணர்வில் சேவை செய்ய முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். இதன் பொருள் உங்களுக்கு சுதந்திரம் இல்லை, நீங்கள் ஒரு கல் போன்றவர் என்று ஆகாது. Oh, you have got freedom. But you are utilizing the freedom how to render best service to Krishna. That freedom is required. உங்களுக்கு சுதந்திரம் இருக்கிறது, ஆனால் அந்த சுதந்திரத்தை நீங்கள் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு எப்படி சிறப்பாக சேவை செய்வது என்ற வகையில் பயன்படுத்துகிறீர்கள். அதுதான் அந்த சுதந்திரம் தான் தேவையானது. உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சுதந்திரம் தேவை. You must have freedom, otherwise it is a dull stone. We have constructed this temple with freedom, that the temple should be constructed in this pattern, in this fashion. உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சுதந்திரம் தேவை. அவ்விதமாக இல்லாவிட்டால் நீங்கள் ஒரு மந்தமான கல் போன்றவர் தான். நாம் இந்த ஆலயத்தை முழு சுதந்திரத்தோடு கட்டியுள்ளோம். அதாவது இந்த ஆலயமானது இந்த ஒரு வடிவமைப்பில் இருக்க வேண்டும், இப்படி கட்டப்பட வேண்டும் என்று முழு சுதந்திரத்தோடு இந்த ஆலயத்தை நாம் கட்டியுள்ளோம். It should be decorated like this. So it is freedom. But that freedom is not misused. It is used for the service. How best service we can render. இந்த ஆலயம் இப்படி அலங்கரிக்கப்பட வேண்டும் என்று நாம் முடிவுகள் எடுக்கிறோம். உண்மையில் இது சுதந்திரம் தான், ஆனால் இந்த சுதந்திரத்தை நாம் தவறாக பயன்படுத்தக்கூடாது. எப்படி இந்த சுதந்திரத்தை நாம் பயன்படுத்தி சிறப்பாக பகவானுக்கு சேவை செய்வது என்று நாம் செயல்பட வேண்டும். This is the proper use of freedom. And when you misuse the freedom, then it is Maya. That is called Maya. இதுதான் நமக்கு வழங்கப்பட்ட சுதந்திரத்தின் சரியான பயன்பாடாகும். ஆனால் அந்த சுதந்திரத்தை நாம் தவறாக பயன்படுத்தும் பொழுது அது மாயை என்று அழைக்கப்படுகிறது. Therefore, our freedom should be how to become fully engaged in loving service of the Lord. எனவே நம்முடைய சுதந்திரம் என்னவென்றால் எப்படி நாம் முழுமையாக பகவானின் அன்பான சேவையில் ஈடுபடுவது. விஷ்ணு பாதோபசத்வனம் யதாஹி புருஷஸ்ய விஷ்ணு பாதோபசத். Why? It is still further explained. Jadesha sarvabhutanam priya. Vishnu is very dear to us. Same example, father and the son. யதேஷு சர்வபூதானாம் பிரியா என்று நமக்கு விளக்கப்படுகிறது. விஷ்ணு நமக்கு மிக மிக பிரியமானவர். அதே உதாரணம் மகன் மற்றும் தந்தை. The son is dear to father and the father is dear to the son. At least so long the child is not grown up to rebel against the father and mother. மகன் தந்தைக்கு மிக மிக பிரியமானவர், தந்தை மகனுக்கு மிகவும் பிரியமானவர். குறைந்தபட்சம் அந்த குழந்தை வளர்ந்து தன்னுடைய தாய் தந்தையருக்கு எதிராக செயல்படும் வரையிலாவது இது இந்த உலகத்தில் நாம் பார்க்கலாம். Just like the small child lying down on the lap of the mother, it does not know anything except mother. So as soon as mother is not there, it begins to cry because very, very dear. உதாரணத்திற்கு அன்னையின் மடியில் இருக்கும் சிறிய குழந்தை
அதற்கு தன் அன்னையை தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது. தன்னுடைய அன்னை தன்னை விட்டு நீங்கினால் உடனடியாக அந்த குழந்தை அழ ஆரம்பித்து விடும். தன்னுடைய அன்னை தான் அதற்கு மிகவும் பிரியமானது. Mother is very dear. Similarly, the child is also very dear to the mother. This is natural relationship. குழந்தை அன்னைக்கு மிகவும் பிரியமானவர், அன்னை குழந்தைக்கு மிகவும் பிரியமானவர். இது இயல்பான ஒரு உறவு முறையாகும். So, we being part and parcel, what is this child? The part and parcel of the mother. From very small body, the child has grown. That means the mother has given the body of the child. நாம் அனைவரும் பகவானின் அங்கத்துகள்கள். இந்த குழந்தை அன்னையின் அங்கத்துகளாகும். இதன் பொருள் அன்னையின் உடம்பில் இருந்த பொழுது சிறிய உடலாக இருந்து இந்த குழந்தை வளர்ந்திருக்கிறது. இந்த குழந்தை வளர்வதற்கு தேவையான அனைத்தையும் அன்னையே வழங்கியுள்ளார். Therefore, it is part and parcel. What is child? From the mother's body, it has developed, and then it comes out and develops again, go on. குழந்தை என்றால் என்ன? அன்னையின் கருவில், அன்னையின் உடம்பிற்குள் அந்த குழந்தை வளர ஆரம்பிக்கிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு இந்த உலகத்திற்கு வந்து அது இன்னும் அதிகமாக வளர ஆரம்பிக்கிறது. இவ்விதமாக குழந்தை அன்னையின் உடலின் ஒரு அங்கத்துகள் தான். So, Jadesha Sarvabhutanam Priya. Therefore, child is, because part and parcel, therefore, the child is very dear to the mother, and the mother is very dear to the child. குழந்தை அன்னையின் உடம்பிலிருந்து வந்த அங்கத்துகள் என்ற காரணத்தினால் குழந்தை அன்னைக்கு மிகவும் பிரியமானவர், அன்னை குழந்தைக்கு மிகவும் பிரியமானவர். Priya. Priya means very, very dear. Similarly, our relationship with Vishnu is very, very intimate, very, very dear. பிரியா, பிரியா என்றால் மிகவும் பிரியமானவர். அதே போல் நாம் பகவான் விஷ்ணுவோடு கொண்டிருக்கும் உறவு முறையும் மிக மிக பிரியமானதுதான். It is not ordinary relationship. That is being explained. You cannot give up your very dear friend, very dear father, mother or servant. இங்கே விளக்கப்படுவது ஒன்றும் சாதாரண உறவு முறை இல்ல. உங்களால் உங்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமாக இருக்கும் நண்பரையோ, தாயையோ, தந்தையோ அல்லது சேவகனையோ கைவிட முடியாது. There are so many relationships. Santa, Dasa, Sakha, Vatsala, Madhurya. In different relationships, Krishna is very dear to us and we are also very dear to him. பகவானோடு நாம் பல வகையில் உறவு கொள்ளலாம். சாந்த, தாசிய, சக்கிய, வாத்சல்ய, மாதுரிய, பல உறவுகளில் பகவான் நமக்கு மிகவும் பிரியமானவராக இருக்கிறார். அதே உறவுகளில் நாம் பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவராக இருக்கிறோம். See the Krishna's picture. He is patting the small deer, because animal or man, everyone is dear to him. And for animal or man or everyone, Krishna is very dear. This is our relationship. இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம், இந்த சிறிய மானை பகவான் கிருஷ்ணர் அன்போடு தட்டி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். ஏனென்றால் அனைத்து உயிர்வாளிகளும், மனிதனோ மிருகமோ, அதுக்கு பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் தான். அதே போல் பகவான் தான் அனைத்து உயிர்வாளிகளுக்கும் மிக மிக பிரியமானவர். So this artificial way of life, forgetting our relationship with Krishna, is condemned, therefore. இதுதான் நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவு முறையாகும். இந்த செயற்கையான வாழ்க்கை முறையில் நாம் பகவானை மறக்கிறோமே, இதுதான் வன்மையாக கண்டிக்கப்படுகிறது. Nati vidu sarthagatin hi Vishnu durasayaji vahirattamane. Here in this material world, it is a struggle for existence. இந்த பௌதிக உலகத்தில் வாழ்க்கைக்கான போராட்டம் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. Mana sasthani indriyani prakritisthani karasati. Simply struggle to become happy. Why this struggle? Because they have forgotten that Vishnu is, or Krishna
is very, very dear to him. வாழ வேண்டும் என்பதற்கான போராட்டம் இந்த உலகத்தில் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஏன் அவர்கள் இவ்விதமாக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள்? ஏனென்றால் அவர்கள் பகவான் விஷ்ணு அல்லது கிருஷ்ணர் தங்களுக்கு மிகவும் பிரியமானவர் என்பதை மறந்து விட்டார்கள். He, instead of accepting Vishnu as very dear to him, he is accepting the Maya as very dear to him. அது போன்ற நபர்கள் விஷ்ணுவை தங்களுக்கு மிகவும் பிரியமானவராக ஏற்பதற்கு பதிலாக மாயையை தனக்கு மிகவும் பிரியமானவராக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்கள். This is the fault. Therefore he is not happy. Therefore he struggles for existence. இதுதான் குறைபாடாகும். எனவே அவர் மகிழ்ச்சியாக இல்லை. எனவே தான் வாழ்க்கைக்கான போராட்டம் நிகழ்கிறது. Therefore Prahlad Maharaj says that Jatesha Sarvabhutanam, Sarvabhutanam. Not that Krishna is very dear only to the human being. No, Sarvabhutanam. பிரகலாத் மகாராஜர் எதேஷு சர்வபூதானாம் என்று குறிப்பிடுகிறார். இதன் பொருள் கிருஷ்ணர் மனிதர்களுக்கு மட்டும் மிக பிரியமானவர் என்று ஆகாது, சர்வபூதானாம். Because the relationship is very thick and thin. So Krishna is also very dear to every living entity. We have forgotten that. Just like the master and the servant, the crude example, the dog loves the master because he knows the master gives me to eat. He feels obliged. The master takes care of the dog, and the dog is very much anxious to serve. பகவான் நாம் அனைவருக்கும் மிகவும் பிரியமானவர். ஒரு பண்படாத உதாரணத்தை தர வேண்டுமென்றால் நாய் மற்றும் எஜமானர். நாய்க்கு தெரியும் எஜமானர் தனக்கு தேவையான உணவை வழங்குவார் என்று. எனவே நாய் மிகுந்த விசுவாசத்தோடு அந்த எஜமானருக்கு சேவை செய்கிறது. எஜமானரும் நாயை பராமரிப்பதில் சிறப்பான கவனத்தை செலுத்துகிறார். The master. Similarly, ikojo bahunam vidudhati kaman. Why our relationships? Because Krishna is supplying all the needs of life. எனவே நாம் ஏன் பகவானோடு இருக்கும் உறவு முறையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? ஏனென்றால் நாம் வாழ்வதற்கு தேவையான அனைத்தையும் பகவான் தான் நமக்கு வழங்குகிறார். Ikojo bahunam vidudhati. We require so many things, but who is supplying? Supplying Krishna. Krishna is supplying food to the small ant, and Krishna is supplying food to the big elephant. Unless Krishna supplies, there is no food. If Krishna does not supply, if there is no production for your subsistence, then how will you live? வாழ்வதற்கு தேவையான உணவை யார் வழங்குகிறார்? பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வழங்குகிறார். ஒரு சிறிய எறும்பிற்கு தேவையான உணவையும் பகவான் தான் வழங்குகிறார். ஒரு பெரிய யானைக்கு தேவையான உணவையும் பகவான் தான் வழங்குகிறார். எனவே இவ்விதமாக உணவு உற்பத்தி செய்து பகவான் வழங்காவிட்டால் நீங்கள் எப்படி வாழ்வீர்கள்? உங்கள் வாழ்வாதாரம் எப்படி இருக்கும்? So ikojo bahunam vidudhati kama. Therefore, our relationship is very intimate. Not only mine, but everyone, every living entity. எனவே நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவு முறை மிக மிக நெருக்கமானது. நமக்கு மட்டுமில்லை, ஒவ்வொரு உயிர்வாளியும் பகவானோடு ஒரு நெருக்கமான உறவு முறையை கொண்டிருக்கிறது. Jadesha sarvabhutanam priya atmesha. Atmesha, atma, self. Say everyone's self means himself, the spirit soul, is very, very dear. Just like if there is some danger, immediately, then we shall leave this place immediately and try to save our body from the danger. ஒவ்வொருவருக்கும் தங்களுடைய சுயம்தான் மிக மிக முக்கியமானது. அதுதான் நம்முடைய ஆத்மாவாகும். உதாரணத்திற்கு இந்த இடத்தில் ஏதேனும் அபாயம் இருந்தால் உடனடியாக நாம் நம்முடைய உடலை காப்பாற்றிக் கொள்ள இந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறுவோம். Why? You are trying to
save your body. Now because it is very dear to me. Why it is so dear? Because I am living within this body. ஏன் நீங்கள் உங்கள் உடலை காப்பாற்ற நினைக்கிறீர்கள்? ஏனென்றால் அந்த உடல் உங்களுக்கு மிகவும் பிரியமானது. ஏன் அந்த உடல் உங்களுக்கு மிகவும் பிரியமானதாக இருக்கிறது? ஏனென்றால் அந்த உடலுக்குள் தான் நீங்கள் வசிக்கிறீர்கள். So I love my body because I am living within the body. Anywhere you take, you love your house, love your home. Why? Because you are living there. நீங்கள் இந்த உடலுக்குள் வசிக்கும் காரணத்தினால் இந்த உடலை நீங்கள் மிகவும் விரும்புகிறீர்கள். இது எல்லா இடத்திற்கும் பொருந்தும். உதாரணத்திற்கு உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் வசிக்கும் காரணத்தினால் தான் உங்கள் வீட்டை நீங்கள் மிகவும் நேசிக்கிறீர்கள். So you are loving yourself. Then why you are loving yourself? What is the source of yourself? The Vishnu, Krishna. எனவே நீங்கள் உங்களைத்தான் மிகவும் அதிகமாக விரும்புகிறீர்கள். ஏன் நீங்கள் உங்களையே அதிகமாக விரும்புகிறீர்கள்? உங்களின் மூலம் என்ன? உங்களின் மூலம் விஷ்ணு அல்லது கிருஷ்ணர். So ultimately I love God. But there are so many impediments I have forgotten. I am thinking sometimes to love my body, my mind, like that. எனவே இறுதியாக நான் பகவானைத்தான் விரும்புகிறேன். ஆனால் பல தடைகள் காரணமாக நான் அதை மறந்துவிட்டேன். என்னுடைய உடல், மனம் போன்றவை எனக்கு தடைகளாக செயல்படுகிறது. But real love is because I am spirit soul. Therefore I love myself. And why I love myself? Because it is part and parcel of Vishnu. ஆனால் இங்கே உண்மையான அன்பு நான் உயிர்வாளி என்ற காரணத்தினால் நான் என்னைத்தான் அதிகமாக விரும்புகிறேன். நான் ஏன் என்னை அதிகமாக விரும்புகிறேன்? ஏனென்றால் நான் பகவான் கிருஷ்ணர் அல்லது விஷ்ணுவின் அங்கத்துகளாவேன். Therefore ultimately you love Vishnu. But we have forgotten it. In relationship with Vishnu, we will learn to love, not love. That is our lust. எனவே இறுதியாக நீங்கள் விஷ்ணுவைத்தான் விரும்புகிறீர்கள். ஆனால் உங்களுக்கும் விஷ்ணுவிற்கும் இருக்கும் உறவு முறையை நீங்கள் மறந்து விட்டீர்கள். விஷ்ணுவிற்கும் உங்களுக்கும் இருக்கும் உறவு முறையில் நீங்கள் அன்பு செலுத்தவே கற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். இது இந்த உலகத்தில் நாம் செய்வது காமம் தான், காதல் இல்லை. Real love is with Vishnu. Because by nature there is love. Just like the child, it loves the mother, and in the absence of the mother, he cries. உண்மையான அன்பு விஷ்ணுவின் மேல் தான் செலுத்த முடியும். உதாரணத்திற்கு ஒரு குழந்தையானது இயல்பாகவே தன்னுடைய அன்னையை விரும்புகிறது. அன்னை இல்லாவிட்டால் அந்த குழந்தை உடனடியாக அழத் தொடங்கி விடுகிறது. And when the mother comes, he becomes satisfied. So our real love is for Krishna, but that we have forgot. அன்னை வரும்பொழுது அந்த குழந்தை மீண்டும் திருப்தி அடைகிறது. அதே போல் நம்முடைய உண்மையான அன்பு கிருஷ்ணரின் மேல் தான் இருக்கும். ஆனால் அதை நாம் மறந்து விட்டோம். And you are offered, why you are crying, you take this, you take this, you take this. No, nothing will satisfy us unless we again come back to love our original source of life. அவ்விதமாக நாம் அழும் பொழுது நீங்கள் ஏன் அழுகிறீர்கள், இதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், இதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று பல விஷயங்கள் நமக்கு தரப்படுகிறது. அவ்விதமாக அது கிடைத்தால் நம்முடைய அழுகை நிற்பதில்லை. ஏன் நிற்பதில்லை? நாம் உண்மையான மூலமாகிய பகவான் விஷ்ணுவை அடையும் பொழுதுதான் நம்முடைய அழுகையானது நிற்கும். Just like Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj was thinking of becoming happy by getting a great kingdom, and ultimately when he met the Supreme Personality of Godhead, he found the object of love.
உதாரணத்துக்கு துருவ மகாராஜர் மிகப்பெரிய ராஜ்யத்தை அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். அவர் பரமபுருஷ பகவானை சந்தித்த பொழுது அவருடைய அன்பிற்கான பொருளை கண்டறிந்து விட்டார். He said, Shamin kitatosmi varanganajaj. No, I don't want anything. I have got now everything. I have seen you. துருவ மகாராஜர் பகவானை பார்த்து கூறினார், எனக்கு இப்பொழுது ஒன்றுமே வேண்டாம், எனக்கு அனைத்துமே கிடைத்து விட்டது, நான் உங்களை பார்த்து விட்டேன் என்று கூறினார். ஜங்களப்தா சாபரங்கலாபங்க மன்னதேனாதிகங் ததஹ. If you get Krishna and Vishnu, the same thing, then you become satisfied. Otherwise there is no possibility of satisfaction. உங்களுக்கு கிருஷ்ணர் கிடைத்து விட்டார் என்றால், கிருஷ்ணர் அல்லது விஷ்ணு இரண்டுமே ஒருவர் தான், உங்களுக்கு அவர் கிடைத்து விட்டார் என்றால் நீங்கள் திருப்தி அடைவீர்கள். அவ்விதமாக அவர் கிடைக்காவிட்டால் நீங்கள் திருப்தி அடைவதற்கான சாத்தியமே இல்லை. That is not possible. Simply when you get Krishna and Krishna's service is the same. It is not Mayavad that we get Krishna and we become one with him. கிருஷ்ணர் நமக்கு கிடைத்தாலே நாம் திருப்தி அடைந்து விடுவோம். கிருஷ்ணர் மற்றும் கிருஷ்ணரின் சேவை ஒன்றுதான். நாம் ஒன்றும் மாயாவத தத்துவத்தை கடைபிடிக்கவில்லை. மாயாவத தத்துவம் என்னவென்றால் பகவான் கிருஷ்ணரோடு ஐக்கியமாவது. Then that is not satisfaction. That is not satisfaction. When Maharaj saw Vishnu, he did not say, now let me become one with you. No. He says, Samin Kirtatosmi, Barangnaja. There is Sami, the master, and the servant is feeling full satisfaction by seeing the master. This is real satisfaction. அவ்விதமாக பகவானோட ஐக்கியமாவது நமக்கு எந்த வகையிலும் திருப்தி அளிக்காது. ஒரு எஜமானர் இருக்கிறார், அவருடைய சேவகன் இருக்கிறார். எனவே பகவான் என்ற எஜமானரை உயிர் வாழி பார்க்கும் பொழுது, அவருக்கு சேவை செய்யும் பொழுது அந்த சேவகன் முழு திருப்தி அடைகிறார். இதைத்தான் துருவ மகாராஜர் செய்தார். Not that stop our relation. Not that the child is crying and praying to the mother, Mother, you push me within your belly, we become one. No, it is crying for the love exchange of mother. Mother, give me your breast milk, I will be satisfied. உண்மையில் ஒரு குழந்தையானது அன்னையைக்காக அழுகும் பொழுது, அன்னையே மீண்டும் என்னை உங்கள் வயிற்றுக்குள் செலுத்தி விடுங்கள், உங்களுடன் ஐக்கியமாகி விடுகிறேன் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு குழந்தை அழவில்லை. மாறாக அன்னையே எனக்கு உங்கள் தாய்ப்பாலை தாருங்கள், நான் திருப்தி அடைவேன் என்ற காரணத்திற்காகத்தான் குழந்தை அழுகிறது. So there is no question of oneness. This oneness is false. There must be separate existence. Then there is satisfaction. இங்கே ஒருமை ஐக்கியமாவது என்பதே இல்லை. ஏனென்றால் இந்த ஐக்கியமாவது அல்லது ஒருமை என்பதே பொய்யானதுதான். அனைவரும் தனித்தனியாக இருக்க வேண்டும், அப்பொழுதுதான் அவர்களுக்கு திருப்தி ஏற்படும். A friend loves his friend and the other friend exchanges love, that is satisfaction. Not that you are my friend and I am your friend, let us become one. That is not possible and that is not satisfaction. ஒரு நண்பர் இன்னொரு நண்பரின் மேல் பாசம் செலுத்துகிறார், அதில் தான் திருப்தி அடைகிறார்கள். நீ எனக்கு நண்பன், நான் உனக்கு நண்பன், எனவே நாம் இருவரும் ஒன்றாகி விடுவோம், கலந்து விடுவோம், ஐக்கியமாகி விடுவோம் என்று கூறுவது சாத்தியமில்லாத ஒன்றாகும். அதில் ஒருவருக்கு திருப்தி கிடைக்காது. Therefore, those who are Mayavadis, to become one with the Supreme, they do not know what is satisfaction really. Artificially, they try to become one. That is not satisfaction. எனவே பகவானோடு ஐக்கியமாக விரும்பும் மாயாவாதிகளுக்கு உண்மையில் திருப்தி எதன் மூலம் நமக்கு கிடைக்கும் என்பதை பற்றி தெரியாது. செயற்கையாக அவர்கள் பகவானோடு ஒன்றாக முயற்சிக்கிறார்கள். உண்மையில் அதில் எந்த விதமான திருப்தியும் கிடைக்காது. ஜன்னே ரவிந்தாக்க விமுக்த மானினா தய்யஸ்த பாவாத் அபிசுத்த புத்த.
The Mayavadi thinks that now I have realized Brahma, I am Brahma, spirit soul. So I will become one with the Supreme Spirit Soul as soon as this body is finished. Gatakas, patakas. மாயாவதிகள் நினைக்கிறார்கள், நான் பிரம்மன், ஆன்மீக ஆத்மா, எனவே பரபிரம்மன் ஆன பரமாத்மாவோடு நாம் ஐக்கியமாகி விடுகிறேன், அதோடு இந்த உடலானது முடிந்துவிடும் என்று நினைக்கிறார்கள். But that is not real satisfaction. They think, now I am liberated. I am one with the Supreme. But actually he is artificially thinking that. அவர்கள் உண்மையில் அதுதான் முக்தி என்று நினைக்கிறார்கள். நான் பரபிரம்மத்தோடு ஐக்கியமாகிவிட்டேன், இப்பொழுது நான் சுதந்திரமாக விடுதலை அடைந்து விட்டேன் என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால் இது உண்மை இல்லை, செயற்கையாக அவ்விதமாக அவர்கள் சிந்திக்கிறார்கள். Because they have no right information how to become satisfied fully. Therefore they are abhusuddha buddhaya. Their intelligence is not yet pure. அவர்கள் எப்படி முழு திருப்தி அடைவது என்பதை பற்றி எந்த தகவல்களும் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். இதன் காரணமாகத்தான் அவர்கள் அவிசுத்த புத்தயா என்று அழைக்கிறார்கள். அவர்களின் புத்தி கூர்மை இன்னும் தூய்மை அடையவில்லை. It is impure, again material. Arujjakachena paranga padanga tathaha patanti adha anaditir smadanga. Therefore you find the Mayavadi sannyasis, they come again to serve humanity, to serve animals, to serve this, that, country, society. This is Maya. எனவே தான் அவர்கள் உணர்வு நிலை தூய்மையடையாத காரணத்தினால் இந்த மாயாவாதிகள் மீண்டும் இந்த உலகத்தில் பிறக்கிறார்கள். மனிதர்களுக்கு சேவை செய்வது, நாட்டிற்கு சேவை செய்வது, மிருகங்களுக்கு சேவை செய்வது, அல்லது யாரேனும் ஒருவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக இந்த மாயாவாத ஆத்மாக்கள் மீண்டும் இந்த உலகத்தில் பிறக்கிறது. Abhusuddha Buddha, he could not stay in the exalted post of being servitor and the Sat, the Supreme Lord is Sat, and you are servant. Because we could not get to that position, therefore my position is to serve. I did not like to serve Krishna, I wanted to become one with him. அந்த மாயாவாதிகள் பகவான் என்ற மிக உயர்ந்த சேவை பெறுபவரின் இடத்தில் சேவை செய்பவராக செயல்பட விருப்பமில்லை. இதன் காரணமாக மிக உயர்ந்த நபருக்கு சேவை செய்ய விருப்பப்படாத காரணத்தினால் அவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். Therefore my position is not clear. Therefore instead of serving Krishna, I come back again to serve humanity, communities, nation and so on, so on. இது போன்ற நபர்கள் தங்கள் உண்மையான நிலையை, அதாவது பகவானின் சேவகன் என்ற உண்மையான நித்தியமான நிலையை புரிந்து கொள்ளாத காரணத்தினால் அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதற்கு பதிலாக மீண்டும் மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் தோன்றி மனிதர்களுக்கு, சமுதாயத்திற்கு, தேசத்திற்கு தங்கள் சேவையை செய்கிறார்கள். The service cannot be rejected. But because Abhusuddha Buddhaya, not properly trained up, still he is unclean state of mind, instead of serving Krishna, because he is hankering after giving service, but being nirakar, nirvishesh, without Krishna, then where he will serve? எனவே உயிர்வாழிகள் சேவை செய்ய ஏக்கம் கொள்கிறார்கள். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதுதான் ஒரு உயிர்வாழியின் உண்மையான நிலை. ஆனால் அவ்விதமாக சேவை செய்யாவிட்டால் நிராகாரா, நிர்விசேஷா, கிருஷ்ணர் இல்லாமல் அவர்கள் யாருக்கு சேவை செய்வார்கள்? The serving spirit, how it will be utilized? Therefore they come back again. Country, society. Once they give up, Brahma, Sattva, Jagan, Mithya. These are all Mithya. But they do not know that actually giving service is real blissful life. That they do not know. பிரம்மன், சத்தியம், ஜெகன், மித்யா என்று இந்த பௌதிக உலகத்தை முழுமையாக அவர்கள் கைவிடுகிறார்கள். ஆனால் உண்மை அவர்களுக்கு புரிவதில்லை. சேவை செய்வதுதான்
நமக்கு ஆனந்தமான உண்மையான வாழ்க்கையை வழங்கக்கூடியது என்ற உண்மையை அவர்கள் அறிந்து கொள்வதில்லை. Arujakatsena paranga padanga tatha patanti adha. That is a fall down. Again material activities. So these things happen on account of not clear conception of life. That is Prabhupada's power. எனவே அந்த மாயாவாதிகள்